Believe, this is what Mohammad Siraj said he started the day with. I'm not really sure how much of the Indians out of the 130 crore had the belief that India will be winning today, but definitely Siraj did. Uh, what a end to the series! What a cracking last 1 hour! What a 25th day of the series! I think it is clearly fitting that the series ended 2-all. Both the teams, I think, performed exceptionally well. Came back from situations exceptionally well. One of the best test matches ever that I have seen. Going down to the wire, India winning by 6 runs, just 6 runs. uh, I think absolutely fantastic. Uh, so India fully deserved it. Everyone was very happy. Full credits to England for fighting it out. Special mention to Chris Wokes for coming out to bat. I think so many other things in this match. Uh, Countless emotions. I think it was just incredible this day, this last 1 hour. Yes, Kaushik, quick thoughts before we go into the match in detail. பாயிண்ட்ஸ் இந்த மேட்ச் இவ்வளோ டீப்பாக வந்திருக்கவே கூடாது ஃபர்ஸ்ட் திங். பட் தேங்க்ஃபுல்லி இவ்வளோ டீப்பாக வந்த அப்புறம் மேட்ச்சை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக சொதப்பிடுவோம். சிம்லர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் திஸ் 2022 அந்த லாஸ்ட் சிங்கிள் டெஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் ஆடணுமே அண்டர் த கேப்டன்சி ஆஃப் ரோஹித் சர்மா. ஸோ பேட்ஸ்டோ கேட்ச் விட்டவனே மேட்சே ஓவர். பட் இங்கே அந்த ஒரு தப்பை பண்ணல. ஸ்டில் வி ஃபாட் பேக் அண்ட் வந்த கேம். தட் இஸ் ஒன். நம்பர் 2, நிறைய பேர் வந்து கம்பீரோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அது இதுன்றானுங்க. பட் இந்த team selection was an absolute absurdity. I mean, I'm definitely sure that you will have one that as one of the topics about to cover in this video. But to start with, the team selection was absolutely absurd. That is the only reason why this game came so long, even with the wicket that was assisting good seam bowling or streak bowling, whatever. This game shouldn't Yeah, have come this long, but thankfully, even if it has come this long, thankfully we were able to hold our nose. Me on the greatest of all time from let this be an overstatement, let this be an exaggerated statement, but I want to make this statement right here right now. The biggest lion-hearted workhorse in Indian cricket fast bowling unit since Kapil Dev is Mohammad Siraj. I will go on war with anyone who is going to come and defend this statement. No bloody gimmicks of workload, no bloody gimmicks of injuries, continuous matches, all 5 matches in a single series. Right after Kapil Dev, I'm seeing someone to his stature when it comes to the fast bowling unit in India. Lion-hearted bowler. so coming to the selection, because you started the topic, you know that it is going to be a seaming wicket. England obviously did not have their main pace bowlers, so they brought in, the backup fast bowlers, over 10, etc. I just can't understand. I mean, okay, I completely understand that you cannot drop Jadeja and Washi. Yes, fine, understand. But extra batsman in place of a fast bowler, unbelievable, just unexplainable. Okay, fine. Again, they will come and justify saying Karun Nair on the scored that extra runs in the first innings that took us to 250, whatever. I think this decision can't be explained the same way how Gautam Gambhir chose Harry Brook as the man of the series for England. அதே மாதிரி தான் அது. There is absolutely no logic to it. Ahead of Brent Stokes, ahead of Joe Root, how can be Harry Brook be man of the series for England? அதே தான் இந்த selection. I think that sums it up. And now it also feels or no. I mean, all of us get to know who is making these decisions. By the way, these whose thoughts are this in the selection என்றது தெரிய வருது. So that is on the team selection. I mean, I understand. Okay, fine. Kuldeep cannot be played. It's a fully seaming pitch. All that fine. I think all of us talked about Kuldeep after seeing this pitch. Green top, ball was seaming in. Okay, fine. Stick to your fourth bowler. No, why couldn't Shardul have played? இது வந்து fine. So that's on the team selection. So now forget that. Okay, you have selected your team. இருக்கிற bowlers, I mean, this just absolutely இது வந்து ஒரு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச் ஐ திங்க் கில் வந்து வாஸ் நாட் யூசிங் ரிசோர்சஸ் ப்ராப்பர்லி பேசணும். ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ இஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் ஸ்பீக்கிங் டு ஹிம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஐ அக்ரி. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வாஷி டிடன்ட் ஈவன் bowl, only Jadeja bowled a couple of overs. Understandable, it was fully seaming and we bowled only hardly 51 overs or something in the first innings.
So, okay, three seam bowlers did the job. I think what a spill by Siraj. I mean, after that first innings, first session attack by England, where they almost scored 50% of the runs which India scored, 224, la, almost 50%. Excellent partnership between Duckett and Crawley. What a comeback. Siraj on the he took Hope, Root, and what a ball to Jacob Bethel. Unbelievable. So I think he changed the game in that spell, and of course, Prasidh Krishna as well with 2 wickets in a single over. That is understandable. But இப்போ fourth inningsல again you are coming again, after Siraj dropped the catch, which I'm sure he felt very bad. He spoke a lot about it, and that is possibly what uh, triggered him to perform more. பட் அந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் க்ரோ அதுக்கப்புறமாவும் இத்தனை ஓவர்ஸ் ஆன ஆல்மோஸ்ட் 80+ ஓவர்ஸ் ஆன கேம்லயும் யுவர் ஸ்பின்னர்ஸ் ஹேவ் நாட் ஈவன் போல்ட் 4 overs. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிச்சு சீமுக்கு அது ஒரு பாயிண்ட்ல ஒண்ணுமே நடக்கலையே நேத்து. ஆஃப்டர் லஞ்ச் எஃபெக்டிவ்லி நத்திங் வாஸ் ஹேப்பனிங். அப்ப கூட நான் வந்து பவுலர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டேன். And in fact, one of the press conferences, he said before the match that England had announced the squad by then. They said England has not taken any spinner. We trust in Jadeja and Washi. Where was the trust? There is absolutely no trust, especially given the drift and performance which Washi has done in லார்ட்ஸ்ல ஒரு 4 wickets எடுத்து அந்த 191 டார்கெட் செட் பண்ணதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வாஸ் வாஷி. He took the key wickets of Root, Smith and all. After that second, அதுக்கு அடுத்த மேட்சே வந்து he came into bowl only in 68 overs. Still he took 2 wickets. Where is the trust in Washi and Jadeja? I don't understand. You either trust the fourth seaming bowler. Effectively, strike bowlerனா அந்த 3 பேர் தான். அந்த 3 பேர் தான் நான் bowling போட்டு விட, மற்றவங்க எல்லாம் வந்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ்க்குலாம் bowling கொடுக்க மாட்டேன்ற மாதிரி இருந்தது. It was just absolutely pathetic. There was no plan B. Again, thankfully, rain came, conditions came in our support, and belief came. Again, these two guys ran and bowled like anything. ரெயினுக்கு முன்னாடியே we took over the momentum. If at all வந்து India was given a chance to bowl yesterday, we would have never said no. We would have been the happiest team to come out and bowl yesterday. ஏன்னா நேற்று we were in that kind of rhythm, that kind of a momentum. கமெண்ட்ரியில் வந்து நான் ஃபுல் மேட்ச் நேற்று ஃபாலோ பண்ணல, பட் டுவர்ட்ஸ் த ஜோய் ரூட் டிக்கெட் நான் வந்துட்டேன். கமெண்ட்ரியில் கேட்கும்போது நாட் ஷுர், ஒன் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் கமெண்டேட்டர் கால் ரூட் தட் ஜோய்ரூஸ் இஸ் நாட் சம்மன் ஹூ ஜென்ரலி போக் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெலிவரிஸ். ஹி வுட் பி வெரி கம்ஃபர்டபிளி கைடிங் தோஸ் டு தேர்ட் மேன், இல்லைனா வந்து ஹி வுட் கம்ஃபர்டபிளி லீவ் இட் அலோன். இந்த பால்ஸை வந்து ஜோ ரூட்டர்ஸ் இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு போக் அப்படின்னா ஒரே ரீசன் ஃபார் ஜோ ரூட் போக்ட் இட் இஸ் ப்ரெஷர், மொமெண்டம். He was feeling the pressure that Jamie Smith wasn't middling anything, and he was very very clear that it's the game is on his shoulders. In the 45 runsல இவன் விக்கெட் அவுட் ஆனா இந்த மேட்ச் என்ன வேணா ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் ஜோய்ரட்டுக்குள்ள வந்ததுனால தான் he tried poking it for a single. அதே தான் ஜேமி ஸ்மித்துக்கு ஆச்சு. You sent me a message asking why is Jamie Smith பதுங்கிஃபைங், ஏன் பதுங்குறான், ஏன் ஷெல்லுக்குள்ள போறான்ட்டு வந்து you sent me a text if you remember. ஒரே ரீசன், he was not பதுங்கிஃபையிங், he was scared. ஏன்னா they are down by 1 batsman, Chris Woakes cannot bat, they are down by 1. Jamie Orton is not a decent batsman like Braden Cars, he is just a அரகோட ஆல்ரவுண்டர் வித் அ பேட். அது ஒன்று இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கசட்கின்சனுமே பார்த்தோன்னா அரகோட ஆல்ரவுண்டர் தான். ஜெனினா வந்து 25 runs நீ பேக் பண்ற ஒரு பிளேயர் கிடையாது. அப்படி பேக் பண்ற ஒரு பிளேயர் தான் Chris Woakes, who is actually not unavailable for you for this game to bat. இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் இஸ் வாட் தட் மேட் ஜேமி ஸ்மித் கோ இன் டு தட் ஷெல். ஹி வாசன்ட் ஏபிள் டு ஃப்ரீ ஃப்ளோலி பிளே. ப்ரெஷர் மைண்டுக்குள்ள ஏறிடுச்சு, உன்னால ப்ரெஷர்ல ஆட முடியல. இட் வாஸ் நாட் ஹி வாஸ் ஹோல்டிங் பேக், இட் வாஸ் மோர் லைக் ஹி வாசன்ட் ஏபிள் டு கோ ஃப்ரீ ஃப்ளோ, அவ்வளோதான். So, you spoke about Jamie Smith. I think another person who added to that pressure was Jacob Bethel. I think it clearly inexperienced showed on the time la vandu both of them hardly 20 plus. I think the lack of experience at that highest playing level vandu clearly showed, where they completely went into a shell, completely took away the momentum from England and gave that free hand to India. I mean, it was clearly visible by the way Jacob Bethel got bowled. So I think இந்த பெத்தலோட விக்கெட் பால் தான் ஜோ ரூட் போய் போக் பண்றதுக்கான ரீசன். திஸ் வாஸ் த பிரஷர் தட் மவுண்டட் அண்ட் காட் இன்டு ஜோ ரூட் செட்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங் 100. This is what two quick wickets can do in cricket. This is what momentum can do in cricket.
So just going back, I think we spoke broadly about the first innings and second innings. Almost to the 23 runs lead, almost like Lord's match. Murray. Okay, Lord's was almost equal. 23 runs was quickly wiped out by Jaiswal. Again, ஜெய்ஸ்வால். almost Jaiswal வந்து லைஃப் கம்ஸ் ஃபுல் சர்க்கிள்ன்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல செஞ்சுரி, லாஸ்ட் மேட்ச்ல செஞ்சுரி. ரோஹித் பாய் வந்தாதான் நான் செஞ்சுரி அடிப்பேன்ற மாதிரி ரோஹித் பாய் பார்த்துட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் த செஞ்சுரி. மோஸ்ட் crucial centuries பாஸ். இங்கிலாண்ட மென்டலி போட்டு த்ராஷ் பண்ணிட்டான். இல்ல அது இங்கிலாண்ட மென்டலி த்ராஷ் பண்ண ஜெய்ஸ்வால் இல்ல, ஆகாஷ் தீப் தான். அது வந்து அன்னைக்கு டே 4 டே 3ல வந்துட்டு அந்த ஒரு நைட் வாட்ச்மேனா வந்துட்டு ஐ திங்க் நோ ஒன் எக்ஸ்பெக்டட். இன்ஃபேக்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் மீன் தே ஸ்டார்டட், ஐ திங்க் ஆகாஷ் தீப் வாஸ் டாமினேட்டிங் ஜெய்ஸ்வால் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோரிங் ரன்ஸ். ஹி ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கோர்ட் வாட் 60 65 66 ரன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட் வாஸ் டே ஒன் ஆஃப் டூ த திங்ஸ். டே டூ நைட் வாட்ச்மேன், டே 3ல ரன் அடிச்சான். டே 3ல. சோ அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாம் அப்பதான் வந்து எல்லாரும் வந்து மூவிங் டேன்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா வந்து மூவிங் டேல ஸ்கோர் பண்ண போறது ஆகாஷ் தீப் அவனே கனவுக்குள்ள கண்டுக்க மாட்டான். நான் ஏதுக்கு சரி நான் கூட நினைக்கலடா. அகைன் குவிக் சக்சஷன்ல விக்கெட்ஸ் ஆஃப் I was கில் not அண்ட் ready for கருண் this, நாயர். Ra. I was ஆமா, not ready for this, Ra. அந்த இடத்துல தான் வந்து see again just unbelievable. This was the first time ever in this test series that Ravindra Jadeja got out in the second innings of a match. First 4 matches he never got out in the second innings. First time he got out, of course, after scoring a 50. I think Sir Ravindra Jadeja, he started his batting form in Oval 2018 in Test cricket. I mean that's what I personally believe. I think 7 years down the line, he has been India's second best batter, maybe third in terms of run. Small gap between him and KL Rahul. What a performance! And how can you forget that onslaught by Washi? Washington. Just unbelievable. He was at one point almost வந்து 27 balls, 17 runs or something. And in the next 10-12 balls, he scored almost 30-35 runs. I mean, comfortably clearing the ground. And essentially, at the end of the day, that became the difference. One of those sixes became the difference margin of victory. I think ஒரு மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் மாதிரியே வந்து வாஷி திருப்பி வந்து ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் திருப்பி ஸ்லாகுக்கு போய் அவுட் ஆயிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல அதே மாதிரி தான் ஹி காட் அவுட். சடன்லி அகெயின் வி லூஸ், வி ஹவ் பிக்ட் அப் தட் ஹேபிட் அகெயின் ஆஃப் லூசிங் 6 runs 4 wickets. அதே மாதிரி ஆயிடும்னு பார்த்தா ஐ திங்க் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் தட் 3-4 overs. Yes, again, excellent by England. Fourth innings, the way I mean, I think it's completely that baseball is nothing but yes. I mean, we did talk about recklessness at some point, but it is also that fearlessness. It is that belief that you can chase down 375 on a consistent basis. In the seriously, almost second time they have done it. They did it in 2023, 2022 against India. Without any pressure, just closing the day coolly at 50 almost, except for again Siraj ending the day like anything with an absolute Yorker to Crawley. It's very, very simple. Baseball is all about you give him a chance, he will come and counter attack. If at all possible, you break our counter attack. இல்லைனா எங்க கவுண்டர் அட்டாக்ல உங்க கேம் முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான் உங்களோட பேஸ்பால் அப்ரோச். தே வில் ஸ்டில் கிவ் எ சான்ஸ். அந்த பேஸ்பால் அப்ரோச்ல நம்ம தோக்குற மேட்சஸ் எல்லாத்துலயும் வி ஆர் ட்ராப்பிங் அ சான்ஸ். புஜாரா ட்ராப்ட் சிட்டர் ஃபார் பேஸ்டோ இன் 2022. டவுட்டே கிடையாது. தட் வாஸ் அ சிட்டர் தட் வாஸ் ட்ராப்ட். அதே மாதிரி தான் சிராஜ் ட்ராப் பண்ணதும் ஒரு சிட்டர் தான். அதுக்கு நான் லைன் ஆர்டர் போடுறதால அந்த சிட்டரை பத்தி நான் பேசாம இருக்க மாட்டேன். Drop or what? For that matter, Jaiswalக்கு India they dropped 6 catches. அங்கதான் அந்த டிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தே ஸ்டார்ட் கவுண்டர் அட்டாக்கிங். அந்த கவுண்டர் அட்டாக்கிங் உன்னால ஒட்டைக்க முடிஞ்சதுன்னா யூ ஆர் சேஃப், இல்லைனா யூ ஆர் டன். ஏன்னா நீ ஆல்ரெடி கேட்ச் விட்ட இடத்துல மென்டலி கொஞ்சம் பேக்வேர்டா இருப்ப, கொஞ்சம் வந்து யூ வில் ஸ்டில் ட்ரை அண்ட் கெட் இன் டு த கேம் ஒரு பாண்டர்ல இருப்ப. அந்த டைம்ல சட்டனா ஒரே ஓவர்ல 15 ரன் 20 ரன் டெஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடிச்சானா மொராலே போயிடும். அந்த மொராலை ரீகெயின் பண்ணி கொண்டு வரதுக்குள்ள அவன் சடனா 40-50 ரன்ஸ் அடிச்சிடறாங்க. அதுதான் பேஸ்பால் அப்ரோச், வேற ஒண்ணுமே இல்லை.
இல்ல அங்கதான் வந்து there is a clear difference between if you see the approach between the first innings of England and second innings of England. First innings of England where Ben Duckett was going all out, seeing that some ball had your name on it. He was just going reverse scooping, scooping, did everything coming down the pitch. But if you see in the fourth innings, they didn't do it. They were very cautious. They ended the first day at 50 for one. Fourth day, first session, they scored only Brook did do it. Brook Brook did. did it. Yes, yes, Brook did it. Brook did it exactly as you said, right after the drop catch. Correct. So Other than the 114 for one. Illa, but the key difference is being 164 for one or two, whatever at the end when you are chasing 374. I think that there was aggression, but with clearly a bit of caution when they started the fourth innings, which was very good, which I think has been their hallmark. நீ சொல்ற மாதிரி one person holding. Joe Root, I mean, no words, best as ever. One of the greatest test batsmen of this generation. He's broken a lot of records in this series, very close to Sachin in terms of both the centuries and runs. By the quantum of matches which England is playing, very sure he's going to cross it well deservedly as soon as next year or two. Again, ஒரு century. It's just amazing. I think really, I think it's only a momentum game. The way and the Brook wicket முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா suddenly rain break came. I mean, overcast conditions, moisture, again helping the bowling. And India did not take the new ball at all. Even after they were eligible today morning, they continued with the old ball. I think it's just unbelievable. I think this game will be etched in memory forever. I mean, in terms of in likes of your Gaba, in likes of your Lords 2021. I think it's just amazing game. Few other points. I think Gill spoke in the beginning of the series that he wants to be the highest run scorer. I think he led by example. He walked the talk. He was the highest run scorer. Crossed Gavaskar in terms of highest runs by a captain for a team, 700 odd runs. What next for Sai Sudarshan and Karun Nair? Karun Nair, I'm not really sure because there are too many people waiting. There is Sarfaraz Khan, there is Shreyas Iyer. India's next two assignments are going to be home tests. In the later half of this year, they are going to play West Indies and South Africa, and Sri Lanka and New Zealand next year away. So home test, it's a new animal. Akshar Patel will come into place, will come into picture. Kuldeep Yadav hopefully will come into picture. What do you யாருக்கு think? பதிலா குல்தீப் ஆட வைக்கணும்னா நீ ஜடேஜாவை ட்ராப் பண்ணி ஆகணுமே ஏன்னா ஆல்ரெடி No, வாஷிங் I don't மிஸ்ஸிங். think. Yeah, I don't think Jadeja will get dropped. Of course, I think home test we are playing three spinners, so I think Kuldeep அக்ஷர் will அக்ஷர் play. ஜடேஜா வாஷ் ஆல்ரெடி பாஸ் ஆல்ரெடி அக்ஷர் ஜடேஜா அண்ட் வாஷி. Paklam. We'll see that, but I don't think in any stretch of imagination the number three slot is fixed. I don't think either Karun or Sai have grabbed their opportunities. Big Actually, time Shreyas and ஸ்ரேயாஸ் 3 ஆட Sarfaraz. மாட்டான்டா. ஸ்ரேயாஸ் ஆடினா Three will be are mata. playing 4 Big or time Shreyas and Sarfaraz will come into the party. So let's see what happens. Fast bowling. I சர்ஃப்ராஸ் mean, Prashit. நம்பர் 3 சர்ஃப்ராஸ் Prashit. நம்பர் 3 கை ஸ்டில். Pakla, yeah. Prasid Krishna, for all the talk, all the things which we spoke, I think he has taken in 2025. He has played, including Australia and England. He has played 4 Test matches in 2025, and he has claimed 20 wickets. He is the only pacer who has got five wickets per match. His average and strike rate is better than Bumrah and Siraj in these 4 matches in 2025. We don't know long term what holds for Prasid Krishna. Will he continue to be in the test setup? Akashdeep, what do you think about Akashdeep? I mean, except for that one match, I don't think he was looking great in both this match and even the previous match. லென்ஸ் தான்
எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஆகாஷ் தீப் வந்து 100% ஃபிட் மாதிரியே ஃபீல் ஆகல எனக்கு இந்த மேட்ச் வித் த பால். வித் த பேட் ஃபன் இஸ் ஓகே, பட் வித் த பால் வந்து ஐ டிட் நாட் ஃபீல் தட் ஹி வாஸ் 100% ஃபிட் எனஃப். அந்த ரிதம் வந்து சம்வேர் இட் வாஸ் ஃபீலிங் தட் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் 80-90% ஃபிட். அந்த மாதிரி இருக்கச்சே ஒய் நாட் அஷ்தீப்ன்ற கேள்வி வந்துட்டே இருந்தது எனக்கு. பட் அகைன் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ், அவ்வளோதான். சேம் வித் பிரசித் கிருஷ்ணா. பிரசித் கிருஷ்ணா பண்ண ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னன்னா இந்த மேட்ச்ல ஹீ போல்ட் லென்ஸ், ஹி ஹிட் த கரெக்ட் லென்ஸ். அவனுக்கு அந்த லென்ஸ் அந்த பேஸ் யாரோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டெஃபினட்டாக போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில். இதுதான் நீ இங்கிலாண்டில் போட வேண்டிய லென்ஸ், இந்த வீக் இந்த கிரவுண்ட்ஸில் இதுதான் நீ போட வேண்டிய பேஸ்ன்ட்டு அந்த லென்ஸை அவன் கரெக்டாக ஹிட் பண்ணதுனால he started becoming very successful in the second innings. First இன்னிங்ஸ்லேயுமே அந்த குட் லென்ஸ் தட் கேன் ஹிட் த டாப் ஆஃப் ஸ்டம்ப்ஸ் இன் ஓவல் அப்படின்றத வந்து யாரோ ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணி பிஹைண்ட் த ஸ்டேஜ் யாரோ கரெக்டாக அந்த நெட்ஸில் வந்து ப்ராப்பராக அந்த ஒரு ட்ரில்ஸ்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்து அவனுக்கு அந்த ஒரு ரிதம் அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன் ரீசன் வை பிரசித் ஹஸ் பீன் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஆகாஷ் தீப் ஐ ஹேட் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல் தட் ஹி வாசன்ட் 100% ஃபிட் ஃபார் திஸ் கேம். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் பும்ராவே ரெடின்னு தான் சொன்னாங்க, ஆனால் நடுவிலேயே பும்ராவை வீட்டுக்கு அமிச்சிட்டாங்க. ஹி இஸ் நாட் 100%. இவங்க ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க்லோட மேனேஜ் பண்ணல அப்படின்றது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபீல். ஆனால் இப்போ சிராஜ் மாதிரி ஒருத்தன் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணதுக்கப்புறம் இனிமேல் இந்த டீம் ஒர்க்லோட பற்றிலாம் மற்றவங்கள பற்றி பேசவே கூடாது. What about England? I think England said this is a preparation for the Ashes. I really don't know if they got the needed preparation. Maybe their batting is more or less fixed or sorted. Bowling, I'm really not sure. Oaks, we don't even know whether he will be sorted in the sense at least they have their players, positions and this thing fixed. Bowlers, we don't even know who's going to be there. Atkinson, Archer, Wood, Tongue, Oaks. I don't know whether he will be fit enough before the Ashes. I think it is going to be interesting. So I think ஆஷஸ் எப்போ just this summer, this Australian summer, end of this year. ஆஸ்திரேலியா தான் போஸ்ட் கொடுப்பாங்களே பாட்டா விக்கெட்ஸை. Smith has already told, I think in Smith, who's now part of the 100, has already told that their batters need to get practice playing in moving wickets, aiming wickets. அப்படின்னு Smith சொல்லியிருக்கான். Let's see, I think just amazing. I think excellent series for this cricket. I think just unbelievable. Of course, the right result. I think India, if they had picked the right teams, right combinations, playing without a fourth strike bowler is a joke in Test cricket. You saw of course, Siraj came in and bowled like that, and after bowling 180 overs, he is able to bowl 143 kilometers as the last ball of the series on Yorker. I think unbelievable. சிராஜ் இல்லைன்னா அந்த இது தேவையா? சிராஜ் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திருக்கணுமா? ஷுட் தேர் ஹேவ் பீன் நெசசரி சப்போர்ட்? But despite all the mistakes, I think individual players and performances, they stood up at different points in time. What could have been a different result for India? It could have been a 4-0 or 3-1 for that matter. Lords was very, very close. Nevertheless, I think excellent series. Any other point that you want to cover? சூப்பர் சீரியஸ் ஃபார் கேஎல் ராகுல், ஜட்டு அண்ட் வாஷி. 3 பேருக்குமே சரியான சீரியஸ். சிராஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பேசிட்டோம். நான் வந்து அவனுக்கு கபில் தேவ் லெவலுக்கு நான் சிராஜை வந்து நான் கம்பேரே பண்ணிட்டேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் அன் இஷ்யூ ஆன் டூயிங் தட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி ஒரு போலராக ஹி ஹஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஹிம்செல்ஃப். பட் கேஎல், ஜட்டு அண்ட் வாஷிக்குமே ஜட்டு ஓகே அணைய போகிற விளக்கு பிரகாசமாக எரியுது. டெஃபினெட்லி டுவர்ட்ஸ் இஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் வித்தின் த நெக்ஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ். பட் வாஷி அண்ட் கேஎலுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி சீரியஸ். கேஎல் ஜெனினா 5 years ஆஃப் கிரிக்கெட் இருக்கு, வாஷிக்கெலாம் 8 to 9 years ஆஃப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இருக்கு. அவங்க கிட்டேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெச்சூரிட்டி, இந்த அளவுக்கு ஒரு கேமோடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் நெக்ஸ்ட் கியர் ஆக்சலரேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. பார்ப்போம் ஓவர்சீஸ் லைஃப் சாய் கேன் வெரி சூன் மேக் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த மேட்சே வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். அந்த ஃப்ரண்ட்டோ லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அலைன் பண்ணது, பாலோட ரிலீஸ்க்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டோ அலைன் பண்ணி அவனை நிறைய வாட்டி லெக் ட்ராப் ட்ரை பண்ணியும் ஸ்டில் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு பிளே வைடர் ஆஃப் தட் லெக் கல்லி ஆர் லெக் ஸ்லிப் வாட் எவர் தே ஹேட் பிளேஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டைம். ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டோக்கான ஓப்பனிங்கர்ஸ் லைட்டாக அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அலைன் பண்ணி இந்த விஷயம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது சாய் சுதர்ஷன்ட்ட பார்க்கறதுக்கு. ஐ ஹோப் திஸ் கை இஸ் கோயிங் டு மேக் பிக் அப்படின்னு தோணுது. பட் பார்ப்போம் இஃப் ஹி கெட்ஸ் நெசசரி அமௌண்ட் ஆஃப் சான்சஸ். Fine. So interesting. I think we will miss this cricket for a while. India, in fact, next Asia Cup is scheduled, but we'll see what's happening on that, what's going to happen on that.
There's not much cricket. So India Bangladesh series was scheduled for August, but that's now postponed. Next is technically scheduled is Asia Cup, and then you have the Women's ODI World Cup. And then India is going to Australia for a white ball series, possibly Rohit's and Kohli's last white ball series in Australia. We'll see. We'll see what's next. I think we'll definitely miss Test cricket for a while. So thank you, viewers. Thank you for your time. If you like the content, please do like, comment, share, and subscribe. Follow Beyond Boundary. Thank you. Signing off.